wachoganya chirangi wikabunuraganie wachoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores Okwegina muna ekale awatagete ni gukwaya nyora gwikirano tutarire rero eribwe nyorere abamanyi aboigo Ekeonga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero otumigite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangene duka ya Safaricom Mwigo, ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers, eyure angene bengi ya Credit Bank. Asamange, bakere simbwetera ase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores. The People's Choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Are you looking for a school where your child can grow, shine, and achieve their dreams? Welcome to Lucky Star Educational Center, where excellence begins. We offer top-quality education for learners from playgroup to grade 6, fully CBC compliant and designed to nurture every child's potential. At Lucky Star, your child enjoys modern computer studies with a fully equipped computer lab, chess, karate, and swimming to enhance mental skills, discipline, and swimming ability. Safe and reliable school transport for all learners. Affordable school fees. Spacious and modern classrooms. Highly trained, competent, and dedicated teachers. A conducive learning environment. Adequate teaching and learning materials for every class. Interviews and January admissions are ongoing. Enroll your child in a school that cares about their growth, confidence, and future. Find us in Kisii Town, Jogo area along the Kisii and Nyamira Highway opposite the Kenya Power Substation. For more information, call 071 524 5923 or 071 959 4048. Lucky Star Educational Center, a center of excellence. Uya kegima mwancho murigeria bwegeta seni kia Getembe neritko ritanga niri mutinyu oikomi na kabere mwancho murigeria atigaira matuke 30 oka eri mwako yiga bwechiri bubere 20 Isano onyare wa kanso waro wego monguru atoretre toko muiraniria mbuya mono charagire Chinsa Isano na Ibere chinga tuikire SMS Ekeonga tokoretera amayabu na bereka wataka kurwa imenesko yorogongoro gusi na mono kurwa sense meria ya siasa area nebu na botambe inchengoro kwa Catherine Nyaboga Vanessa Nyaboga kurwa somo na boimanyeriro na boigo Mike Wis kuri studio kabernera kone kebuna chibichechi na maringo ikira chira senchira yo bwekrano karanso ike togoseme tokomanye na boigo otosange naye igatiari abeire gosagendrete gwateka na togo chaka muraibensi ya Kenya Daktari William Samoei Ruto waziri wa ulinzi onoske Onesmus Kipchumba Murkomen Moreke Botambe asewezari yo ulinzi nigo Daktari Mondono nigo mambere twera bekana ase umuliga kokubekera abagambi na babagambi gose chief ne sub chief chigutwa umuliga okorekana ensemo ya National Police College ensemo area ya Embakasi asenkwana yaye waziri w'uburinzi bw'ime Kipchumba Murkomen nigo agokera egetambukire kyo na kowiranire murayibwense ase okugendera gusira ensemo area y'uburinzi. You are expected to enhance public awareness, counter misinformation,
mobilize, uptake, and protect public land, and support. This is historic because training is extremely important. Inahakikisha kwamba inawapatia skills ya kumanage ile kazi wamekuwa wakifanya huko mashinani. Hawa machiefs, Your Excellency, ni multipurpose, na assistant chiefs ni multipurpose officers wa serikali. Wanatumika kwa kazi tofauti nyingi sana. Unajua kwamba walikusaidia kwa registration ya farmers, mambo ya doctors, mambo ya health, working with health promoters. Unajua kwamba hawa machiefs na assistant chiefs wanapambana na pombe na dawa ya kulevya mashinani. Hawa ndio wanasuluhisha shida yenye inawahusu wananchi mashinani. And I want to say without any fear of contradiction, these officers who are before us, Your Excellency, are the most trusted public servants in the entire Republic. There are some threats that these chiefs needed to have some training on. One of the problems we have in the country now is gender-based violence and violence and sexual offenses. Our chiefs, they play a very critical role in ensuring that gender-based violence is dealt with across the country, especially defilement of young people. Your Excellency, there is also a very important issue they deal with: drugs and alcohol abuse. Drugs, Your Excellency, is a great threat to our young people. They have made many, many young people to become zombies. But with the help of the chiefs and assistant chiefs, there have been major crackdown across the country, and we agreed on a rapid results initiative with NACADA, and these chiefs have done a fantastic job, but a lot needs to be done, and that's why they required also training to see how we can work together to sort these issues. The third issue, Your Excellency, that is a threat to us is the issue of banditry na mambo ya inahusikana na mambo ya Al-Shabaab na mambo mengine ya threats to our security. These chiefs play a very critical role. In fact, Your Excellency, some of our chiefs were abducted going to their work by all those militants. And Your Excellency, those we consider them our heroes because they are always in the forefront. Some of the chiefs have been killed, Your Excellency, during these raids, banditry and so forth. And therefore we appreciate them for standing firm, and we want to make sure that they continue getting the necessary training. Asengwana yaye muraiwense Daktari William Samoei Ruto yorenge omugeni bwesko asomoyogoyu nigo asomera abagambia buna bakonyi babo ameremo yabo nemono asensemeria yesemina ko baboli abagendere gorinda aborokiwa muraiwense nigo ateba nerebuya abagambi bakonyora amegerio bada goseti bakora egeka kimitienyi etano nemo bataranyora amagerio bunayo. You are expected to enhance public awareness, counter misinformation, mobilize, uptake, and protect public land, and support orderly implementation of all government projects. Your role is to ensure households are informed, to support community health workers in outreach programs. Our ambition is to nurture a globally competitive generation of young people. Ongoing initiatives are expanding school infrastructure and basic education, implementing new university funding model, ensuring 100% transition from primary to secondary and from secondary to tertiary institutions, while expanding technical and vocational training and improving on school feeding program and safety net programs. You are required to support enrollment, retention, school safety, and mobilization for education programs. For you to execute this responsibility effectively, you must continuously educate yourself on government programs, ensuring that you articulate them accurately and confidently. Let me appreciate that this training is being undertaken 10 years after the last one was undertaken, which is not quite right. My instructions to the ministry is that every officer, chief and assistant chief, including our other officers, as soon as they are hired, they should not stay for more than 6 months before they come for this training. Many of the officers standing before me here have served for close to 10 years.
without training. I know you have gone through difficult times because this training is necessary for you to be much more effective, much more efficient, and I appreciate that many of you have been looking forward to this opportunity. You have piled a lot of pressure on the ministry, and I am glad that finally we are here. Togo Skabosio mokonyi bumurai ase kiama kiria gia Jupiri Dr. Fred Matiang'i nigarura bosemia gochia ase abasai korwanira ense yabo batari kogoso kago kwana ase geikaro n'abasai koro ase country ya Kiambu. Matiang'i umwaziri y'umukuru b'oburendi bw'ime nigo aboreti abasai gwetinenera anamono chinga ki chiobocholi batige kogoso naboigo bagendere kokorera ense ya Kenya emerimo Yeremia na kubolia barai babakore ali babete bako bachorera. Has given us an opportunity to build this country that he has given us, do the right thing for our people, so that our children and our children's children will find an environment in which they will enjoy. Lastly, another reason why these wonderful people occasionally resonate with me, part of it is because of my tour of duty at the Ministry of Education. And there was nothing new except insisting that, let people get what they deserve. And if you were honest enough to ensure that the truth prevailed and transparency prevailed, everyone will realize the potential and the skills that God has enabled them to have. And we will all be a great society and a great nation. We are undermining ourselves when we don't do a good job in the jobs and in the offices that we are given. So I want to ask you, wonderful people, not only to take up your voters' cards, but to encourage everyone else to participate in the electoral process. Occupy leadership, and how you occupy leadership is by refusing nonsense and insisting that the right thing is done. It is your right. And if you have questions, ask us. I come from the school of thought that will not frown at questions, that will not kill you when you ask questions, that will not abduct you when you ask questions, that will not be annoyed when you tweet or engage in anything you want to do. We are a free country. We have a constitution, and because of that, we should enjoy our freedom, express ourselves as much as we can. Even if you disagree with me, it's okay. Habara ikoro wa Kenya kwanza bakora wano monogeri we bunge nene omoske Dr. Moses Masika Wetangura nigo bakwaneire siasa Chinsa ya Kenya anene mono amatuka bwangoiga chinga kikimina negetindi kene kiwa ase campaign chobochori oboke ase jibunge na boigo chigwodi baokwana korwa ebunge ya Kerioni East chinga kichomoyega wa masabo oyochirete amo chikanisa 15 nemo abare yabo nigo mutagete muraibuense Daktari wa Samuel Ruto amono buraibuaje. Hapa Kenya tuko na watu ambao wanafikiri kama si wao hakuna Kenya. Kama kiongozi atoki kwao hakuna kiongozi. Hao ndio wanataka kuvunja nchi yetu. Siasa ya ukabila, siasa ya chuki, siasa ya matusi. Huwa tunawauliza, wewe ndugu zenu, unajua tunabishana. Na hii uongozi lazima watu wabishane. Hata Biblia inasema kura ndio huamua uongozi. Lakini ukiwauliza mnataka kufanyia nini Kenya, wanakuambia Kasongo. Mnataka kufanyia nini one term? Mnafanya nini Ruto must go? Hiyo ni sera. Hiyo si sera, hiyo ni matusi na mambo ambayo haina maana. The first president to look at Kenya in totality in terms of development is President William Ruto. That is why barabara inatoka Rironi kuja Mau Summit. Itatoka Mau Summit iende mpaka Eldoret Malaba. Itoke Mau Summit ikuje mpaka iende Isibani ya Kisii. Na zile zingine zote za Kenya mpaka Pwani, mpaka Eastern na Northeastern na hata Central hiyo.
rais amepea kipaumbele mwananchi wa kawaida. We have the most useless opposition in the history of the Republic of Kenya. Hata wewe umewahi kuwa opposition. But when you are in opposition, you used to sell a credible message. You used to behave like an alternative government. Unakosoa serikali lakini kwa njia ya akili. Hao wa sasa kama vile wananchi wao wanaambia rais siku hizi, hata akili kweli hawana vile inasemekana. Sababu mtu ukiangalia, mtu anajipiga kifua anasema sijui shika kona hii ama kona ile. Uchaguzi sasa imetokea. Chama yetu ya UDA imepata ushindi kila kona. Sio Banisa kule Northeastern, sio Malava Western, sio inaitwa nini ile ingine? Baringo, wapi? Kila kona. Mujumbe w'ebunge ya Kiharu Omoske Ndini Nyoro nigo amochire chibura buru chene kigwa chinga kichobo chori oboke asegatie chibunge na boigo chiwodi emergency ya Kenya kaukwana koramuranga omunyakirogo y'umukoro w'ikamati budget ase bunge nigo amochire serikali enjera yatumika chibesa na boiga abanyanyimbo chinga kiche campaign na boigo litukori obochori oboke. Mimi nimeshiriki katika by-elections in my first term pale Kiaba mpaka nikaregesa hii msipi yangu mara 2 kwa sababu ya kukodea huko nikifanya campaign. And therefore nimeparticipate katika by-elections kule Rorie Nyandarua last term. But it is the first time that it is happening in Kenya. Ya kwamba wakati kuna by-elections tunaona bullets zikikuwa short. It is the first time. It is also the first time we are seeing the kind of level of intimidation na kutumia fedha za umma na katika level tunaona saa hii hatujawahi ona tena. We want to request all the leaders, political leaders. There is no leader who was born ati kazi yake tu ni kusupport mwingine. Every leader na every person ako na nafasi ya mawazo na ako na freedom of association. Tupeleke chini hii mambo ya temperature ya juu sana, especially serikali ikitumia nguvu ya askari kwa mambo ya uchaguzi. We have to keep on recalibrating, building the fabric of our country, and it is very unfortunate that the same money we pay as taxpayers can be used to actually bring disharmony among Kenyans. Na pia nataka nikemee, mimi nimepigwa na tear gas pale Keno hapo awali katika kanisa. Na sio vizuri, na mimi nataka kuuliza wale watu wako katika uongozi. We can differ on anything else, but let us not get to a level of throwing tear gas in churches. Tuache hii mambo ya watu kupiga tear gas katika kanisa. That is the lowest we can go as a country. Tuachane hiyo mambo ya kutumia nguvu sana na nguvu ya kujipiga kifua, kwa sababu raia wa Kenya ndio wadosi wa Kenya. Machimorigereria na radio kore Ekeonga Chinsa Isano na Ibere asenchira yo wenge chukara Chinsa ikomi ndira negega tokaretira yo mona yanda mange asenchira yo wenge boigo toskare gendra gotwara oburige borobye nchenkatira ne Nyaboga veni Nyaboga koraso muna bwi manyerio Michael nera kwanike buna chipichechega na mario ingo ikirachira asenchira yo bwikran. Unatafuta shule bora itakayomjenga, kumlea na kumwendeleza mtoto wako? Karibu Lucky Star Educational Center, mahali ambapo elimu bora inaanzia. Tunatoa elimu ya kiwango cha juu kuanzia playgroup hadi grade 6 tukiwa CBC compliant na tukilenga kukuza uwezo wa kila mwanafunzi. Lucky Star inajivunia mafunzo ya kompyuta katika maabara ya kisasa, chess, karate na swimming, kukuza akili, nidhamu na ujuzi wa kuogelea, usafiri wa uhakika na salama kwa wanafunzi wote, ada nafuu na zinazolipika, madarasa mapana na ya kisasa, walimu waliobobea,
waliofunzwa na wenye ari ya kufundisha, mazingira tulivu na rafiki kwa kujifunzia, vifaa vya kutosha vya kufundisha na kujifunzia. Usaili na usajili wa Januari unaendelea. Mlete mwanao katika shule inayojali mustakabali na mafanikio yake. Tunapatikana Kisii Town, eneo la Jogoo, kando ya barabara ya Kisii Nyamira, mkabala na Kenya Power Substation. Kwa maelezo zaidi piga 0715245923 au 0719594048. Lucky Star Educational Center, kituo cha umahiri. Enyagitari ya Nuga Best nenyagitari ya chirengu maso gusega sigire mechando aoya marwaire ayo agendera ko bagagucanda mwanya banto nigo babwate emashini yekerero iyo ekorongeya egete cy'umugongo yanyinyitora eme